pass them on the streets every day. Damu ikishikana, nachukua mtoto kama ule. Nikibeba, nasema baba saidia maziwa. They are mothers, soon to be mothers, daughters, aunts, nieces, and even grandmothers. Nini beggar? I'm a beggar. These are the people holding down the fort among society's most dejected group. Mimi mamangu huo baba mwenye amemuoa saa kayo anataka kulala na mimi nika mtoto wake. Si hadi uwezi kaa, jifanye msichana, hadi uwezi kaa. KTN News explores what it's like to be a woman on the streets. Hata kuna mmoja alinitukananga akaniambia aje, wewe unakuwa takataka ya mwanamke. Siwezi rudi kwetu kwa sababu mimi sina wazazi, sina mandugu, ndiko tu peke yangu. Sasa kusema nikirudi huko, sina hata biashara, no boma iko. Siwezi rudi huko peke yangu hivyo. The fireworks have started. So now we're waiting for some high-rising fireworks to be able to capture. It's seconds before Kenya, and indeed the entire world, ushers in a new year. It's been 10 months of battling a raging global pandemic, and despite an overnight curfew in Nairobi, many still find a way of crossing over into a new year with glee. 4 a.m. on January 1st, 2021. Nairobi's unpredictable weather is at it once again. A heavy downpour engulfs the Nairobi Central Business District, and by morning, the aftermath of the rain on the deserted streets becomes evident. Wajua tumenyeshewa, ndio tukao tunasili pale kwa stage. Mvua nayo ndio hiyo na watoto. Mvua kuja mingi tuko na tujikinga mvua, lakini mali tulijikinga mvua ilikuwa bado mingi. Hatungeweza kujikinga hivyo. Watoto pia wamenyeshewa usiku mzima. Hatuna la kufanya. This is where we find 21-year-old Angel Waritha sorting out her beddings, which she used the night before to protect herself from the pouring rain. Nini beggar? I'm a beggar. Mimi huenda nikisha bega nikipata kama ni 200 na wabaia food na wapikia saa zingine nakula kwa hoteli, saa zingine nakosa. Mpaka sasa unapata majukumu na kuwa ni mengi sana. According to the National Census Report of Street Families in Kenya, published in 2018, there are more than 45,000 people who call the streets their home here in Kenya. Angel is one of them. She began her life here as a young girl in 2008. More than a decade later, Angel is now a mother of a 3-year-old girl. She has nothing else except a cough she has since developed following yesternight's heavy downpour. Baridi. Nakaa jana nimenyeshewa. Ndio sasa kunyeshewa unapata na kohoa. Lakini kama sinyeshewa niko sawa. Shambiki kikonja kanga mimi siendangi hospitali. Nuka tu hivyo mpaka sana pona. Na kama sasa hivi kwa kanjo kumefuka, kwa kanjo sasa kufunguliwi. Uweze na private tukatibiwa. Unaambiwa ulete pesa. Sasa baki sana kaa tu hivyo mpaka napona. Access to any form of healthcare for street families is considered a luxury. But just like any other mother, Angel is more concerned about the health and well-being of her child, Chantel. The nights leading up to the eve of a new year have been covered with rain.
And Angel, alongside this group of homeless city residents, have nothing else but this bridge near Mlango Kubwa area of Nairobi. It's their shelter from both the blistering sun during the day and the biting cold at night. It is this same place that Lucy Nyambura calls home. When I met her 2 years ago, she was the only woman lining up for a free meal meant for street boys. Today, Lucy has become the role model to many women here. Damu ikishikana, nachukua mtoto kama ule. Nikibeba, nasema baba saidia maziwa. Sasa gari zikijaa hapa ama pale. Na mimi ukaa hapa na sahani yangu. Unaona hapa, wakikauka nachukua sahani na duru. Watu wakipita wananiwekea 10 kwa sahani, mwingine 20, mwingine 50. Mama akiona nguo zimtosi ananiletea na vaa. There's no shame in what she does, Lucy tells me. After all, this has been her life for the last 9 years. Information and data concerning the homeless in Kenya is scarce. Since its establishment in March of 2003, the Street Families Rehabilitation Trust Fund has only conducted one national census of street families 3 years ago. The report was released that same year in 2018. In that document, the number of street families in Kenya is pegged at 46,639 persons. The proportion of the male population is higher at 72.4% compared to that of females at just 27.6%. The ratio of women to men found on the streets is significantly lower, but that hasn't prevented mothers, grandmothers, aunts, and even daughters from bearing the greatest brunt lumped on them by society, who more often than not view them as dejects. No one embodies that burden quite like Elizabeth Hamisi. Mimi mama watoto wanne. Alikuja kwa street juu yani maisha venye ilikuwa ngumu. Penye tulikuwa tumekomboa nyumba, life ikakuwa ngumu. Pesa ikakosa, tukashindwa na kulipa nyumba, tukakuja kwa street. Elizabeth was unable to raise the 1,500 shillings needed to pay her rent in Dandora. In August 2020, at the height of the pandemic, she made the painful decision to live on the streets following unending squabbles with her landlord over rent arrears. Mimi familia yangu wengi ni wale wajiwezi. Sasa usiwezi jifinyilia kwa dada yangu juu pia akona familia yake. Sisi venye amejiweza kimaisha, pia ni kuhustle tu. Mama pia naye pia na hustle, ni kuna wadogo wangu anategemea, siwezi. Life on the streets has been anything but easy. Threats of sexual and physical abuse run rampant, and women are often left vulnerable with little social security needed to hold perpetrators to account. Kama ukiangalia niligongwa juzi tu, hata Christmas siku imefika. Ilitokea vita kali hapa nikagongwa nini macho. Na ilikuwa ni vita kali sana. Nikagongwa. Ukijaribu kujitetea unaambiwa wewe unapeananga watu kwa masanse, na hakuna kitu kaa hiyo. Kidogo masanse nao anatokezea tunapigwa na tolewa mbio. Sasa unashindwa utakimbilia wapi? Kila base ukienda ni mbio, hauna amani kila mahali. Si masafara wenzako, si polisi, unashinda wapi utatorokea. Raia na pia itaki kutuona pia bado. Vita kitokea sisi tunapigwa bado, tunachomewa mpaka nguo za watoto. Unastukia tu akituchomea naye Mungu anakuja msaada, inakuja tunapewa nguo za watoto, at least tunapata kufunika mtoi. At Gikomba area, the story is the same for Khadija Hussein, who left her home in Isiolo in 2010 due to poverty to seek a better life in Nairobi. Nikaanza kushukua na maisha ya tamaa sasa. Nikiona gari imepita na simu na snatch. Nikakuwa snatcher. Siku moja nikachukua na raia nikachapwa. Nikaachana naye, nikakuwa niko si.
She now lives with the scars of a bitter past that led her into early pregnancy and later a path of recovery. Watoto wangu wako majengo na walipianga mali wanakaa 100. Then nikiwalipia 100 naenda Gikomba naosheanga vyombo kitu kaa hiyo, kuuza chakula napata do. Kwa sasa hizi tumiangi gam juu niko na watoto wawili nani. Sababu ya mimi kuingia kwa street, niliingia tu hivyo tu kuvurutwa na rafiki, nikaanza kuvuta hivyo biere. Sikupenda kwangu. Anne Njoki is 7 months pregnant with her 4th child, yet she walks the streets with a spring on her steps, even though her life is a pale reflection of what motherhood ought to be. Anne is hooked on drugs and even smokes cigarettes, despite falling just 10 weeks short of her impending Labor Day. Ini biere, ini gam. Hii gam, tunavutanga gam kwa sababu hii ndo lilianzishwa nikaanza kuvuta hivyo. Na kitu taki, hata ikwangi kitu mambo kubwa. Nikata kitu kidogo, si mambo refu. Haitwangi stress. Haitwangi stress. Naivuta tu. Hivyo tu. Unajua sababu ya mimi kuvuta hiyo biere iko kupenda kwangu. Na shetani ndo alifanya nikaingia hapo. Na mimi naweza taka kuacha. Nitawacha kwa uamuzi wangu. It's a way of life that is putting her unborn child at risk. Dr. David Thuo, an obstetrician in Nairobi, predicts doom on Anne's pregnancy unless she quickly changes her ways. Adding to it the use or abuse of the drugs then harms the baby even more by leading to effects of low birth weight. You're looking at effects of higher chances of miscarriage. You're looking at instances of having a baby who may develop syndromes related to drug use. Na hauoni kwamba inadhuru mtoto? Unajua kuna mimba. Inadhuru. Kwa sababu ilidhuru huyo mwingine kamdhuru. Inadhuru. Najaribu kuacha lakini na venye. Anne is hoping her delivery will be as seamless as that of Joyce Wangeshi, who gave birth exactly a week before KTN News spoke to her. Mimi nilizaliwa kwa barabara saa 6 usiku. Na mimi sikuwa hata najua ati ni mtoto anataka kutoka hiyo siku. Juu unajua tumbo si kawaida, ilikuwa inaniumanga. Nimeenda pumwani karibu mara 4. Nikiumanga tu na tumbo. Daktari ananiambia mtoto yuko karibu. Umeona tumbo mtoto yuko karibu. Mpaka walikuwa shanizoea. Tuko tunajua kana za ni ndulu alipigaga. Tukaona mtoto kichwa ishatoka alizaliaga nje saa 9 na kukuwa na watu libidingi tuitane ndio wasaidiwe. Despite free maternal health care in all public health institutions in Kenya, some women living on the streets remain reluctant to visiting such facilities to deliver their children. What we've been able to observe is that they are a bit reluctant to taking up these services because they feel that they are ostracized or rejected by if not the healthcare workers in the facilities. They feel that the other people who are going into those clinics will then be able to want to push them aside or be able to want to be isolated, to want them to be isolated because they feel that they are dirty, that they are smelly, that they are probably a harm to them, you know, that they are likely to steal from them. So that has brought about a stigma that has stopped these street families from going to them.